ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റർ കളർ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ബോക്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നത് 6 കളേഴ്സാണ്. ഈ 6 കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് വെറും 90 റുപ്പീസാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെച്ച് ചെയ്ത പിക്ചർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്രിഡൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്യണം. റൈസർ എവിടെ? കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഫുൾ ആ ഗ്രിഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് വെച്ച് ഇതിനെ 4 സൈഡ് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കണം. ഗൈസ്, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പാലറ്റിൻ്റെ കോലം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊന്ന് നീറ്റാക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിന് ആവശ്യമുള്ള കളർ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ബ്രഷ് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ബ്രഷ് ഇത് കിട്ടി. ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കളർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡ്, പിന്നെ അതുപോലെ വൈറ്റ്, കുറച്ച് യെല്ലോ, കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് എന്നീ കളറുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫേസിനുള്ള കളർ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പാർട്ട്, പെയിൻറ്റിങ്. അതായത് നമ്മളൊരു മൂലയ്ക്ക് നിന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാണ്. എനിക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇലിസ്ട്രേഷൻ മോഡൽ വർക്കുകളോടാണ്. Kiss the rain. Ice runs in my veins. Won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it. I've come to take it. Coming for the throne. ഓക്കെ ഗായ്സ്, റെസ്റ്റിംഗ് ടൈം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിറ്റാർ എടുത്തു. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വർക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തു. നമുക്ക് വേണ്ട ഹെയറിനുള്ള ബ്ലാക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drive back to an empty room, and it's setting in. Now that your things are gone, what have I done? Was everything worth this? I guess I deserve this. I do I run whenever I'm hurting.
ഗൈസ് നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വേണ്ട നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന് കളർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ കളർ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിനും നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനും കളർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്കെച്ച് ചെയ്തത്. അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ നമ്മളതിനകത്ത് സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്രഷിൻ്റെ മാജിക് ബ്രഷാണ്, എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബ്രഷാണ് ഈ കാണുന്നത്. ബ്ലൂവും ഗ്രീനും അതേപോലെ ബ്ലാക്കും ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു കളറാണ് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ സ്മോക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്, സ്മോക്കും അതേപോലെ ഫിനിഷിങ്ങും. ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട്. ഓക്കെ ബൈ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.